Action without vision is handicap, and dreams without action is disable. But when action comes along with vision, you'll get key to unlock the door of your dreams. Believing in the same fact, hi everyone, this is Benajil and it's my immense pleasure to present your own show, Parshala. We come to you every Wednesday at 9 and every Thursday at 10:30 a.m. in the morning. Well, in this show, we provide you information about the inside view of academic arena of the country through our three major informative segments: Profile, Interview, and Edu Report segment. So, let's begin the show with the very first segment, which is Profile segment, where we provide you information about various educational institutions, including schools, colleges, and various training centers. And in this week, we have covered a detailed profile of an institution that has encouraged and motivated young girls to come out from their comfort zone and break the boundaries of their limitations. It has also contributed for women empowerment by assuring their career in the aviation industry. Yes, it is Flytech International Airhostess Academy situated at Putalisadak, Kathmandu. And it is also considered as Nepal's #1 Airhostess Academy, which is offering training to the young and enthusiastic girls. Okay viewers, so together let's find out what makes Flytech as Nepal's #1 Airhostess Academy. Bold, beautiful and brave define aerostase. And not to forget, service is their religion. Well, if you also have dreamed to become an air hostess and pursue your career in aviation industry, then Flytech International Airhostess Academy is there to help you out by providing you wings. Alright viewers, so that was all about Flytech International Airhostess Academy in our profile segment. Now it's time for a short commercial break in Parshala. You guys don't go anywhere and I'll be right back. Flytech is a state-of-art aviation training center located at Kathmandu, Nepal. It is the only company operating international standard curriculum. It is known for its expertise in aerospace flight steward training. To ensure the highest standard of training, the company has employed highly qualified professionals with long-standing as trainers. Flytech International is the Nepal's #1 Airhostess Training Academy with an excellent track record for placing its students in leading international and domestic airlines. In fact, the placement records have proved years after years that Flytech has placed more aerostesses than all other similar academics in Nepal put together. Hundreds of Flytech students have been placed as cabin crew in leading international and domestic airlines such as Oman Air, Bahrain Air, Qatar Airways, Gulf Air, Silk Airways, Air Emirates, Spice, Jet, Indigo, Air New Zealand, Nepal Airlines, Buddha Air, Yeti Airlines, Agni Air, Guna Airlines, Sita Air, just to name a few. Its vision is to be Nepal's leading brand of aviation training and recruitment. Talking about its mission is to be a leading training and recruitment partner for both domestic and international airlines. The objective of this academy is to prepare students for a career in aviation and hospitality service. Successful candidates are encouraged to progress to employment in leading airlines, hotels, travels, tours, and hospitality industries. Flytech is not only building up skill, attitude, and work ethics among the students, but also teaching the value of hard work for developing confidence in their ability to take care of themselves. The students are prepared to gain strength by fighting their battles and working hard to achieve success. Flytech does not only provide means and ways to its students, but it also provides goals and wings to them. With the slogan "Making Dreams Come True," the academic was established in the year 2006. Some facts which make Flytech as Nepal's #1 Airhostess Academy are: best placement record since 2006 till date, 3 times more placement than any other institute.
Aircraft-themed classroom with fully multimedia. Aircraft-themed classrooms with fully multimedia. Practical-based learning by certified instructors. IATA, ICAO and CAAN-based international curriculum. 100% job assistant in more than 52 international airlines. International network with renowned companies worldwide. Field visits, practicals, tours, various parties and events. Okay, Flytech मा एरोस्टेस ट्रेनिङ लिनुहुँदैछ सो कस्तो भइरहेछ ट्रेनिङ मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भइरहेको छ होप यो भन्दा राम्रो हुँदै जान्छ ओके सो देयर आर सो मेनी इन्स्टिट्युसन्स हैन जुनले चाहिँ तपाईहरुलाई अब एरोस्टेस ट्रेनिङ अफर गर्छ बट व्हाई डिड यु चुज फ्लाइटेक because Flytech is an institute where I belong because I believe in this institution. This institution have provided all kind of facilities, which what we should do, what we can do in our future. It have provided all the facilities, so I choose Flytech. Okay, so यहाँबाट तपाईले ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ कुन एयरलाइन्समा एज एन एरोस्टेस काम गर्न चाहनुहुन्छ योर बकेट लिस्टमा होला नि कुनै Royal Nepal. Royal Nepal. Why Royal Nepal? Because I think it's the one Nepal's top airlines corporation, and I think it gives all kind of facilities that one aerostess require. Okay, so in your view, what sorts of qualities an aerostess should have? First of all, being an aerostess, she should have good personality, communication skill. She must deal with every kind of problem. हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ केही प्रब्लमहरू आइरहन्छ उसले सबै डिल गर्न सक्नुहुन्छ आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्ट एउटा डिटर्मिनेसन चाहिन्छ अनि मेन कुरा एयर होस्टेसको क्वालिटी भनेको एउटा होप चाहिन्छ होप भयो भने मात्र एयर होस्टेसले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्छ ओके सो वी विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच ओके सो हजुरको नाम मीना कुमारी लामा ओके सो तपाईँले अहिले ट्रेनिङ लिनुहुँदैछ कति महिनाको ट्रेनिङ छ यो 3 मन्थको ट्रेनिङ हो 3 मन्थको ट्रेनिङ कति भयो लिएको 1 मन्थ मात्रै भएछ अहिले ओके सो तपाईलाई why did you choose to be an aerostess? Actually, I want to fly and I want to explore the places, new places. That's the reason, and I want to serve. That's why. So सबै कुरा चाहिँ एरोस्टेसमा पाउनु भयो that is why. And is it your like पहिल्यै बच्चादेखिको ड्रिम हो कि बच्चादेखिको ड्रिम हो ओके सो तपाईलाई फ्यामिलीले पनि सपोर्ट गर्नु भएको छ हजुर मम्मी दिदी भाइ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ ओके अलराइट सो how do you define an aerostess? एयर होस्टेस राम्रो जब होस् प्याकेज राम्रो छ स्यालेरी देन सबै ठाउँमा घुम्नु पाइन्छ लाइक न्यू प्लेसेसमा न्यू मतलब मान्छेहरू भेट्नु पाइन्छ कल्चर एन्ड सबैसँग त्यो इन्टरेक्सन हुन्छ नि द्याट्स वाइ एन्ड वाइ डिड यु चुज फ्लाइटेक किनकि त्यहाँ त अब नेपालमा होइन काठमाडौँमा कति धेरै अरू इन्स्टिट्युटहरू पनि छ जुनले चाहिँ एरोस्टेस ट्रेनिङ अफर गर्छ बट वाइ डिड यु चुज फ्लाइटेक एक्चुली म इन्डियादेखि हो बट मैले इन्डियामै त्यो सर्च गरेर हेरेको देन फ्लाइटेक इज नम्बर 1 प्लेसमेन्ट राम्रो छ नम्बर 1 छ नेपालको एन्ड साथीहरूले पनि सजेस्ट गरेको फ्यामिलीकोहरूले सबैले भन्नुभएको कि नम्बर 1 हो राम्रो हो प्लेसमेन्ट द्याट्स ओके सो तपाईँ नियर फ्युचरमा चाहिँ कुन एयरलाइन्समा प्लेसमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ म डोमेस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल बोथमा ट्राई गर्छु जहाँ पनि हुन्छ भयो भने हुन्छ ओके सो वी विश यू अल द भेरी बेस्ट फर यर फ्युचर इन्डेभर्स थ्याङ्क यू म्याम सो यर इन्ट्रोडक्सन आम आँचल श्रेष्ठ तर मेरो सर्टिफिकेटमा चाहिँ मीना कुमारी श्रेष्ठ छ होइन म चाहिँ गोकर्णमा बस्छु अनि मैले चाहिँ रिसेन्टली ब्याचलर सकाएर अहिले रिजल्टको लागि वेटिङमा छु मेरो मेजर सब्जेक्ट चाहिँ मेजर इङ्ग्लिस र सोसल वर्क हो अनि म यहाँ चाहिँ एयर होस्टेसको ट्रेनिङको लागि आएको बिकज आई थिङ्क द्याट I am able to guide people dealing with their problems and helping them and serve them. So तिनीहरूलाई सर्भ गर्यो भने म आफैलाई खुसी फिल भएको जस्तो हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा त्यही कुराले किनभने त्यसमा पनि सोसल वर्क त मिक्स छ नि त त्यही भएर चाहिँ म एज एन एयर होस्टेसको लागि फ्लाइटेकमा आएको ओके सो वाइ डिड यु चुज फ्लाइटेकै चाहिँ किन भन्दाखेरि अब एक त फ्लाइटेकको स्टुडेन्ट्सहरू जो मैले भेटेको छु होइन दे से द्याट फ्लाइटेक एकदम राम्रो छ
भन्नुहुन्छ अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरू हुन्छ जस्तै जुम्बा छ होइन अनि अब हाइकिङ हुँदैछ रिसेन्टली त्यसपछि जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो पनि हुन्छ होला म्याराथन पनि हुने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ होइन सो त्यो भयो भने चाहिँ ओभरअल सबै कुरामा एक्सपर्ट हुनुपर्छ स्टुडेन्टहरू एक ठाउँमा मात्रै बस्नु हुँदैन भन्ने फिल गराउँछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फ्लाइटेक चुज गरेको सो तपाईँहरूको कति महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ 2 monthsको ट्रेनिङ हो 2 months. Okay, so after getting training, what do you expect from Flytech? एउटा मान्छेले भन्छ नि एजुकेसन भएर के हुन्छ र भन्ने हुन्छ नि तर ट्रेनिङ जस्तो स्किल भयो भने चाहिँ त्यो मान्छे जस्तो ठाउँमा पनि टिक्न सजिलो हुन्छ होइन एजुकेसनले मात्रै गरेर हुँदैन ट्रेनिङ भयो भने त्यो भनेको एक्स्ट्रा स्किल्स भयो होइन एक्स्ट्रा स्किल्सको कारणले गर्दाखेरि यु क्यान मोबिलाइज यर लाइफ अर यु क्यान गाइड यर लाइफ टुवर्ड्स टु बी अ सक्सेसफुल पर्सन So, what inspired you to be in this field? Aviation है किन? एभिएसनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब एउटा छुट्टै पर्सनालिटी पनि हुन्छ होइन एउटा लेभल पनि हुन्छ के भन्नाले अब सोसाइटीमा पनि हेर्ने नजरिया सायदै मान्छेको फरक हुन्छ तर वाट आई बिलिभ इन इज टु सर्भ द पिपल आई गेट ह्याप्पी सो त्यसैको लागि पनि आई एम इन्सपायर्ड टु बी इन फ्लाइटेक So, according to you, what sorts of qualities that a perfect aerostess should have? सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यसको लागि यु निड टु हेभ लट्स एन्ड लट्स अफ पेसेन्स होइन पेसेन्स भएन भने कोही मान्छेले पनि केही पनि गर्न सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ पहिला पेसेन्स चाहियो सेकेन्डमा भनेको के भन्छ अब एरोगेन्ट टाइपको हुनु भएन सर्ट टेम्पर्ड हुनु भएन अलिकति सर्ट टेम्पर लुज नगर्ने खालको मान्छे हुनु पऱ्यो किनकि अब कोही मान्छेको बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकैछिनमा झट्टै रिसाइहाल्ने खालको हुन्छ होइन त्यस्तो झट्टै रिसाइहाल्ने खालको भयो भने त कुनै पनि काममा पनि राम्रो हुँदैन कि सो धेरै नरिसाउने हल्का आफूलाई आफ्नो रिसलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न सकेर एटलिस्ट कम्तीमा मान्छेहरूलाई मान्छेको फेसमा मात्रै स्माइल लिएर आउन सक्यो भने पनि इट इज भेरी गुड फर यु अल्सो होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज मच मोर क्वालिटी अब पढाइ भनेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब स्पेसली भन्ने त +2 पास गरिसकेपछिको मात्र भन्छ होइन तर अब +2 पास गर्ने त लेभल अफ एजुकेसन त सबैजनाको कोही मास्टर्स गरेको हुन्छ कोही ब्याचलर्स गरेको हुन्छ नो वरिज अन द्याट बट त्यसको लागि टु बी एन पर्फेक्ट एयर होस्टेस त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ पेसेन्स हुनु पऱ्यो सबैभन्दा फर्स्टमा सर्ट टेम्पर्ड हुनु भएन अनि अर्को भनेको रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ नि रिजल्ट ओरिएन्टेड अब अहिले काम गरिरहेको छ मैले केही पनि पाएन भन्नुभन्दा पनि मैले लाइफमा फ्युचरमा केही पाउँछु भन्ने चाहिँ सोच्नु पऱ्यो त्यति मात्रै हो Okay, so after getting this training, तपाईँको कुनै एयरलाइन्समा ड्रिम गर्नु भएको छ एज एन एयरहोस्टेस ड्रिम त गरेको छु अब यतिमा पनि छ होइन एतिहादमा छ इमिरेट्समा छ अब मेरो लकमा भर पर्ने कुरा हो मैले ट्राई गरेर अब लकले कतिसम्म फेभर गर्छ त्यो चाहिँ अब द्याट डिपेन्ड्स अन लक Alright, so what message would you like to float to upcoming aerosters? अपकमिङ एयरहोस्टेसको लागि म यति मात्रै भन्छु कि if you want to choose an institute then choose a very good institute that will help you to mobilize your life and make your life standardable हैन त्यो साथसाथै जो मान्छेसँग पेशेन्स छ र जो मान्छेसँग बोल्ने क्वालिटी मात्र भएर पनि हुँदैन कम्युनिकेसन स्किल्स पनि चाहियो कम्युनिकेसन स्किल्स मात्र भएर पनि भएन यु निड टु ट्याकल विथ अल दोज प्रब्लम्स अपकमिङ हैन सो सबै कुरालाई प्रायोरिटाइज गरेर आफ्नो एजुकेसनलाई पनि सँगसँगै लग्यो भने चाहिँ इट वुड बी ओके भनेर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, so all the best for your future endeavors and thank you so much for being in Parshala. Thank you. Bold, beautiful and brave define aerosters. And not to forget, service is their religion. Well, if you also have dream to become an air hostess and pursue your career in aviation industry, then Flytech International Airhostess Academy is there to help you out by providing you wings. Alright viewers, so that was all about Flytech International Airhostess Academy in our profile segment. Now it's time for a short commercial break in Parshala. You guys don't go anywhere and I'll be right back.